Maria Benavides, and I'm the community organizer in City Heights. It's part of the Kumeyaay Nation. It is also part of the Choyas Creek watershed, which was very important to the Kumeyaay people. In the 1880s, it was bought by two developers hoping to make money off of it. In 1912, it became known as City Heights, and by 1915, with the Panama Exposition, it boomed. So this was the only part of San Diego that became its own city and was annexed back to San Diego by 1923. What is special about City Heights is that it really is where the world meets. There are about 75,000 people living here. 41% of those are foreign-born nationals from over 30 different countries, which means that a lot of our residents are not English speakers. At the Environmental Health Coalition, we believe that everyone has a right to live, work, and play in safe and healthy neighborhoods. For City Heights, that means that we believe they have a right to transportation and clean air. So we really do focus on transportation justice here because it is a necessity and it improves quality of life. Bueno, mi nombre es Esperanza González, yo soy residente de la comunidad de City Heights y mi rol ahí en City Heights es ayudar a las personas, ¿no? Informar a las personas, a las escuelas, el sistema educativo, abogar por la comunidad, por toda la comunidad que necesita mucha ayuda. Y lo que más me tocó mi corazón es la falta de información que tenemos muchos residentes que emigramos de fuera. Nos falta mucha información, el por qué debemos de cuidar nuestro ecosistema, de que está muy contaminado. Tenemos dos grandes problemas, o pueden ser tres, ahí en City Heights. Tenemos pasan dos freeways, contaminan la comunidad, y el otro es que City Heights se sobrepobló y tenemos bastantes automóviles. Y eso hace que esa comunidad chiquita esté demasiado contaminada. Aparte tenemos muchos talleres dentro de la comunidad. En Justicia de Transporte, primero digamos en el 2012, empezamos a varios residentes a mirar alguna solución. La solución que en ese tiempo elegimos fue que elegimos una avenida que se llama Orange, ahí en mi comunidad. La elegimos para que pasen ciclovías. Creemos nosotros que en un futuro muchas personas van a usar el ciclovías, ya que en esa avenida hay escuelas, hay iglesias, hay parques. Creemos que va a funcionar. El otro punto es, nosotros estamos trabajando en Justicia de Transporte y es que estamos pidiendo de que nos pongan autobuses eléctricos, que eso ayudaría muchísimo a nuestra comunidad. Los invitaría a que se unan a nuestras reuniones. Tenemos reuniones que hacemos mensualmente, es el CAD. Ese pedacito de tierra lo prestó la ciudad y nosotros sembramos, y lo que sembramos lo regalamos. Hay muchas personas, ese pedazo de tierra que prestó la ciudad se llama el New Root. Entonces es emocionante que en ese pedacito tengamos tantas culturas, diferentes culturas. Entonces a mí me emocionó cuando dijeron que había un pedacito, me emocionó porque yo recordé en el momento de que voy a tocar la tierra, no voy a lo que hacía en mi pueblo, aunque en ese pedacitito lo iba a hacer, de tocar la tierra. Es importante nosotros trabajar, querer y cuidar a la tierra, a la madre tierra. My name is Roddy Jerome. I live in City Heights. I reside on 35th Street. I'm a part of the Cherokee Point. I represent Cherokee Point, District 1 in the City Heights Area Planning Committee. I'm part of the City Heights Built Environment Team, as well as Environmental Health Coalition's Community Action Team for City Heights. I think the one thing that's stayed with me is the need to be heard. You know, there's a lot of people who have a lot to say, but they don't know how to go about saying it. And you know, until our community is heard, we'll never get the things that we need. You know, and there's a lot of people that want to say things, but they don't know how to. You know, they're afraid. So, you know, then we meet with them, and then we can voice for them. You know, we can be their voice.
and that's important to me. One of our major things that we're trying to do is get a bike corridor, the Mid-City Bike Corridor. We've been working on it for 9 years. It's funded, you know, we have the money for it. We were even able to allocate the extra $2 million for that project, but yet it hasn't broke ground yet. We want to create a safer environment for City Heights, where people can walk and bike, and you know, pedestrians will feel safer crossing the streets. Bicyclists will feel safer riding in the streets, you know, on University and El Cajon, and just to make it a safer neighborhood, you know, period. Things take time, but things get done, you know, and until we hear from you, you know, we won't know what our problems are, or how to fix things, you know. You know, we won't know how to create the right safe environment for our community. And so it's important. It's important to just say something, you know, because it helps. It helps a lot. You know, City Heights is one of the major cities that have high pollution. Working with Sandag and MTS, we're trying to get that better and improved, you know. But we need to hear from people. So, you know, we need to convince the single driver that transit could be worth it if you know, we do it the right way. When you get involved at different levels, politicians listen to you. You know, the more people vote, the more attention your community gets. You know, that's a given. You know, Talmadge is a 90% voting percentage. Talmadge is a very nice neighborhood. They're right next to City Heights. City Heights is maybe a 55% voting. You know, and so we need the 45% to step on up so we can look as good as Talmadge. You know, this speaks for itself, really. Estamos ubicados en un crucero que es Altadena y el Cajón Boulevard. Esta avenida ha sido muy peligrosa por muchos años. Ha habido muchos accidentes fatales. Un compañero de nosotros aquí tuvo un accidente y fue fatal. Nosotros estamos luchando, trabajando para que este cruce y muchos cruces de aquí de nuestra comunidad sean más seguros. Estamos ya en tiempo, hace que 5 años, más o menos, juntamos nosotros firmas en toda el área, personas que aquí cruzaban, y les dijimos que para resolver este problema, ¿qué hacíamos? ¿Qué se podría hacer? Juntamos firmas y nos pidieron sí luces, pero estas luces no es suficiente, no es segura, y pedimos otras más, son más altas esas luces. Estamos en espera de que nos las pongan. Correr la voz, que nos organicemos para que nos pongan cruces peatonales más seguros, porque el peatón peligra mucho. Entonces, unidad, todos los vecinos, toda la comunidad, para pedir cruceros más seguros. La mayoría de las personas andamos en transporte. Yo tengo más de 30 años usando el transporte y no he visto muchos cambios. Estamos pidiendo que sean más rutas nuevas, más rutas también más frecuentes, que nos pongan el horario las 24 horas, y también estamos pidiendo un trolley que cruce por aquí. Ese trolley se ha pedido desde hace 40 años y es en la línea morada. Que creo que quedaría súper bien en esta comunidad, porque City Heights es como una comunidad pequeñita, donde cruzan muchas personas, muchos vehículos también. Esperamos que con la línea morada baje un poco el tráfico y también tengamos aire más limpio, sobre todo el aire más limpio. Everyone has a right to participate in the communities where they live. We want to empower community members to take ownership of their neighborhoods. So please get involved. You could reach us on Facebook, on Instagram. We now have a TikTok, and we have monthly community meetings. Please join us there. And we also have a Facebook group just for City Heights members, and it's bilingual or trilingual depending on who's using it.